இந்த வீடியோவில் கமல் ரஜினி இவங்களுடைய ரீயூனியன் டீசர்லேருந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் எடுத்து ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி போஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டியூட்டோரியல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வணக்கம், வெல்கம் டு வரைக்கலை. நான் சுகுமார் சுவாமிநாதன், கிராஃபிக் டிசைனர் அண்ட் ட்ரைனர். 100 days 100 போஸ்டர் டிசைன் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஒவ்வொரு வீடியோலையும் அடோப் ஃபோட்டோஷாப், இன்டிசைன், இல்லஸ்ட்ரேட்டர் போன்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் பயன்படுத்தி விதவிதமான போஸ்டர்களை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்ற டியூட்டோரியல்ஸ் இதில் நம்ம வழங்கிட்டு இருக்கோம். இந்த டீசர்லேருந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை Ctrl+A, Ctrl+C, இங்கே வந்து Ctrl+V, Ctrl+T ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம். என்டர் அடிக்கிறேன். ஸோ ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவலாக இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே கொண்டு வரணும். அதனால் இது 2 லேயராக நம்ம ஆக்கிக்கலாம். ரைட் கிளிக், டூப்ளிகேட் லேயர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற லேயரில் மாஸ்க் ஆட் பண்ணுறேன். மாஸ்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் எடுக்கிறோம். ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு இங்கே சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ், ஃபெதர்டு எட்ஜாக இருக்கட்டும். இங்கே பிளாக் கலர் இருக்கணும். ஸோ பிளாக் கலர் இருக்கும்போது நம்ம மாஸ்க் யூஸ் பண்ணோன்னா இங்கே எரேஸ் ஆகும். இதை ஒயிட் வச்சுட்டு பண்ணோம்னா ரெக்கவர் ஆகும். இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ நம்ம ஃப்ளோ தேவைக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஃப்ளோ அதிகம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியாக எரேஸ் ஆகும். ஃப்ளோ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஆகும். இதுதான் இங்கே மாஸ்கோடைய கான்செப்ட். ஸோ ஃப்ளோ நான் கொஞ்சமாக வச்சுக்கிறேன். இப்போது ப்ரஷ் சைஸை பெருசு பண்ணிவிட்டு முதல்ல KH அவருடைய போர்ஷனை விசிபிள் ஆக்குறோம். அடுத்து ஏற்கனவே டூப்ளிகேட் பண்ண லேயரை ஆன் பண்ணுவோம். இந்த பின்னாடி இருக்க லேயரை ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். டூப்ளிகேட் பண்ண லேயருக்கு இப்போ மாஸ்க் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போது RK அவருடைய போர்ஷனை நம்ம விசிபிளாக பண்ணுறோம். ரெண்டுத்தையும் ஆன் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் க்ளோஸராக கொண்டு வரலாம். இப்போ நம்ம இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய இடங்களில் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒயிட் வச்சுக்கிறேன். ப்ரஷ் ஒயிட் வச்சா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே ரெக்கவர் ஆகும். ஆனால் மேலே இருக்க லேயரில் நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. மேலே இருக்க லேயர் மாஸ்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளாக் வச்சுட்டு இந்த இடங்களில் கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணுவோம். இப்போது இன்னொரு இமேஜ் இதில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V. இப்போது இந்த லேயருக்கும் மாஸ்க் ஆட் பண்ணுறோம். ப்ரஷ் டூல் இந்த பிளாக்கில் வச்சுப்போம். இப்போ எரேஸ் பண்ண நமக்கு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். இப்போது கீழே இந்த இடங்கள்லாம் நமக்கு இந்த பிக்சரே தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஒயிட் கலர் வச்சுட்டு மாஸ்க் டூலோட பியூட்டியை எந்த பிக்சர் எங்கே முடியுதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு நம்ம இதை பிளெண்ட் பண்ண முடியறது தான். ஃப்ளோவை தேவைப்பட்டால் நம்ம கம்மி பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ இந்த டீசர்லேயே வந்து இன்னொரு எலமெண்ட் இருக்குது, அந்த பேக்ரவுண்டை கொஞ்சம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ டீசரில் வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம கொஞ்சம் பேக்ரவுண்டில் சேர்க்கலாம். Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V. இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஸ்டார் வந்து இவங்க 2 பேர் நடக்கிற இடத்துலேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அது முதல்ல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது சாஃப்ட் அண்ட் சட்டிலாக இருந்தால் போதும். ஸோ பிளண்டிங் மோட் நம்ம ஏதாவது மாற்றி பார்ப்போம். இந்த டார்க்கர் கலர் வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது. இப்போது இதுக்கும் மாஸ்க் ஆட் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த முறை ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மாஸ்க் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நமக்கு தேவைப்படுற இடங்களில் மட்டும் ஒயிட் வச்சு நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். எம்டியாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் மட்டும் இதை நான் டச் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபேஸ்லலாம் கொஞ்சம் போயிடுச்சு. அப்போ பிளாக் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். மேஜிக் வேன் டூல், இந்த டைட்டில் மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். Ctrl+C, Ctrl+V. இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் எனக்கு ஓகே. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் குறிப்பிடுங்க. நிச்சயமாக நான் பதிலளிக்க முயற்சி பண்ணுறேன். இது தவிர 1-to-1 ட்ரைனிங் இன் Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign அண்ட் Premiere Pro நான் வழங்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பயிற்சி தேவைப்பட்டால் என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் மறைக்காலையில் சந்திப்போம். சுகுமார் சுவாமிநாதன்.